Hello everyone. إليك بعض العبارات الإنجليزية للحديث عن العمل والتي ستمكنك من مناقشة نوع ومكان عملك. Repeat after me. ردد من بعض الكلمات والعبارات. Occupation المهنة. Occupation. What do you do? ماذا تعمل؟ What do you do? What do you do? What do you do for a living? ماذا تفعل لكسب الرزق؟ What do you do for a living? اشترك بالقناة لسه الدروس القادمة ولا تنسى وضع لايك على الفيديو. What sort of work do you do? في أي نوع من الأعمال تعمل؟ What sort of work do you do? What line of work are you in? في أي مجال عمل تعمل؟ What line of work are you in? I am a أنا عند الرد I am a teacher أنا معلم I am a teacher I am a student أنا طالب I am a student I am a doctor أنا طبيب I am a doctor. Please subscribe on the channel. Don't forget put like on the video. I work as a عند الرد to reply أعمل ك I work as a journalist صحفي I work as a journalist I work as a programmer مبرمج I work as a programmer I work in أعمل في to reply للرد I work in television أعمل في التلفزيون I work in publishing أعمل في النشر I work in publishing PR public relations public relations العلاقات العامة sales I work in sales المبيعات I work in IT تقنية المعلومات IT I work with أعمل مع تغيير حرف الجر يغير المعنى I work with computers أعمل مع الحواسيب I work with computers I work with children with disabilities أعمل مع الأطفال المعاقين I work with children with disabilities I stay at home and look after the children أبقى في البيت وأرعى الأطفال I am a housewife أنا ربة منزل I am a housewife Employment status الحالة الوظيفية Employment status I have got a part-time job لدي عمل بنصف دوام I have got a part-time job I have got a full-time job لدي عمل بدوام كامل I have got a full-time job I am أنا unemployed عاطل عن العمل I am unemployed للرد I am out of work لا عمل لدي I am out of work I am looking for work أبحث عن عمل I am looking for work I am looking for a job أبحث عن عمل I am looking for a job I am not working at the moment لا أعمل حاليا I am not working at the moment I have been made redundant سرحت من العمل بسبب الفيض عن الحاجة I have been made redundant I was made redundant 2 months ago سرحت عن العمل قبل شهرين I was made redundant 2 months ago I am retired أنا
أنا متقاعد. I am retired. Who do you work for؟ لمن تعمل؟ لمن تعمل؟ Who do you work for؟ لصالح من تعمل؟ Who do you work for؟ Who do you work for؟ I work for للرد to reply. I work for أعمل لصالح a publishers دار نشر. I work for publishers. I work for an investment bank مصرف استثماري. I work for an investment bank. I work for the council أعمل لصالح مجلس المدينة. I work for the council. I am self-employed. أنا ذاتي التوظيف. لدي عملي الخاص. I am self-employed. I work for myself. أعمل لحساب نفسي. I work for myself. I have my own business. أملك عملي الخاص. I have my own business. I am a partner in. أنا شريك في. I am a partner in a law firm. شركة محاماة. I am a partner in a law firm. أنا شريك في شركة محاماة. I am a partner in an accountancy practice. مكتب محاسبة. An accountancy practice. An estate agents. مكتب سمسرة. An estate agents. I have just started at. لقد بدأت التو في. للرد to reply. I have just started at. Place of work مكان العمل. Where do you work؟ to ask للسؤال. Where do you work؟ أين تعمل؟ Where do you work؟ to reply I work in أعمل في. I work in an office. أعمل في مكتب. I work in an office. I work in a shop. أعمل في محل. I work in a shop. I work in a restaurant. أعمل في مطعم. I work in a restaurant. I work in a bank. أعمل في مصرف. I work in a bank. I work in a factory. أعمل في مصنع. I work in a factory. I work in a call center. أعمل في مركز اتصالات. I work in a call center. رددوا من بعد الكلمات والعبارات لتنطقوا النطق الصحيح للغة الإنجليزية. I work from home. أعمل من المنزل. I work from home. Training and work experience. التدريب وخبرة العمل. Training and work experience. I am training to be. أتدرب لأصبح. I am training to be. I am a trainee. أنا متدرب. I am a trainee. I am on a course at the moment. أتلقى دورة تدريبية حاليا. I am on a course at the moment. أتلقى دورة تدريبية حاليا. I am on work experience. أنا في مرحلة اكتساب خبرة العمل. I am on work experience. كان معكم ميس فريدة عزت. Please subscribe on the channel. Don't forget put like on the video. اشترك بالقناة ولا تنسى وضع لايك على الفيديو. Thank you for watching and goodbye.